9-year-old Priyanka Ghosh was among the 3 children who were killed when a chariot came in contact with a live wire in the Unakoti district of Tripura during the Return Rath Yatra festival on Wednesday. The news has been especially devastating for her grandfather, as 2 more members of the family are still fighting for their lives in the hospital. কি হয়েছে? তিনজন হয়েছে, একজন হসপিটালে আছে, একটু বালা আছে। আচ্ছা, একজন হসপিটালে আছে বর্তমানে। চারজন হসপিটাল ভর্তি আছে। এর মধ্যে তাদের অবস্থা কেমন এখন? এখন বহুত খারাপ, বাঁচবো কি না বাঁচবো কোনো। এর মধ্যে কেউ বেশি সিরিয়াস এমন কেউ আছে? আছে বড় বড়। ওর সঙ্গে আর কারা ছিল? সঙ্গে আসলো ছোট ছেলের বউ আর 2টা নাতি। হ্যাঁ, ওইটা এর মধ্যে কেউ মারা টারা গেছে? একজন মারা গেছে। কে মারা গেছে? ছোট নাতি। Meanwhile, a host of senior BJP leaders comprising Union Minister Pratima Bhaumik, BJP President Rajiv Bhattacharjee, local MLAs and ministers on Thursday paid a visit to Kumarghat Sub-Divisional Hospital in Tripura's Unakoti district and interacted with the injured victims of the horrific incident. The Tripura police has also started a probe into the incident. Based on a complaint lodged by the family of one of the deceased people, the police also registered an FIR against the organizers of the Rath Yatra. Don't forget to like, share and subscribe to East Mojo. For any queries, put them down in the comments section below and press on the bell icon for notifications.